Assalamu alaikum, good evening and welcome to the Community Issue, a live TV show dedicated to the voice, challenges and achievement of the vibrant Bengali community here in the United Kingdom. Throughout our journey, we've explored the stories that shaped our collective identity, the stories of our struggle, the solidarity and our cultural pride. Tonight's episode is a very special one. It's a conclusion to the series that we've produced over the course of last few months, which was titled Before the Minar. In this episode, we will conclude how the Shaheed Minar in the Altabali Park came about and what has developed recently in terms of the activities of the far right and what we need to do as a community collectively. Ladies and gentlemen, my guest tonight, sitting on my far right, is our veteran and star of this show, Mr. Rajanuddin Jalalbhai, a former councillor, a former chair of regeneration, and a former deputy leader of London Borough of Tower Hamlets. Rajan bhai, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ebong apnar dorshok hoglore janai shubhecha ebong obhinandan. Thank you so much. Sitting on my left is another veteran of our community, a long-time community activist and anti-racist campaigner, Rafiqullah bhai, my good friend. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you for coming to the show tonight. Thank you for having me. It's a pleasure. And thanks everyone those are watching. Assalamu alaikum to all of you. And sitting next to Rafiq bhai is another star, an old star of the community, Dr. Ullah, who is a researcher, a historian, and a community activist. This is the second time you've come to this series of Altabali Park and Shaheed Minar. Thank you so much for giving up your time and coming. We really appreciate it. Thank you for having us too. It's a pleasure. Right, my first question is going to go to Jalal bhai. Jalal bhai, in the last episode, we've talked about the Shaheed Minar, how it came about, how Altabali was murdered, and the small park in Whitechapel, which was once an open space, have been named after Altabali, and how much contribution you've made collectively as a community and what had to be done. Tonight we will try and conclude that, and as I said at the beginning of the program, that we will also talk about the rise of the far right. So, in your opinion, what has developed since our last program, especially in terms of the demonstration that was proposed by the far right to take place in Whitechapel and the community's resistance? Well, the history is repeating itself. So, what happened during the summer of last year, rather this year, 2025, is the incitement of racial hatred by the far right organizations, including the English Defence League and other organizations. And of course, if you compare the current situation with the past, then you will see that mainstream political parties are trying to provoke racial hatred for the sake of keeping their power. And many of the national political leaders have been quoted as making statements that are akin to far-right political activists and political organizations. So, for example, you heard this speech by Keir Starmer, the Prime Minister of the country, who said that we don't want to become a country of strangers. That is a very provocative statement to make, and that plays into the hands of the far right. Kemi Badenoch and of course the reform leader Nigel Farage, they have been trying to stoke up racism for their political gains. More importantly, what happened is that for the first time in the history of anti-racism that I have been involved with,
over the last 50 years. On the 13th of September 2025, the English Defence League was able to mobilize some 100,000 people in central London, and they were funded by billionaires like Elon Musk, who also addressed the gathering from the USA. And of course, you know about the racist and hateful language that has been used by Trump throughout his presidency in the USA, and they are exporting hatred to the UK and other places. And of course, recently we have seen that the smaller racist political organizations like the UKIP have tried to incite racial hatred by proposing to have a demonstration in Whitechapel. But they were not allowed to come to Whitechapel because their numbers were not significant, because their demonstration was redirected and it was held in Marble Arch, and only about 75 people turned up. And in that context, what you had is a peace rally in Whitechapel, which I understand was attended by some 10,000 people. And a cross section of the community. Of course, I mean, it wasn't just Bangladeshis, it was, as you said, a cross section of the community that came together. And they came together to uphold our historic tradition in the East End of London of opposing racist forces. So you had the Battle of Cable Street in 1936, when the fascists were defeated because they wanted to victimize the Jewish community. And of course, you had the Battle of Brick Lane in 1978, which was led by Bengali young people and supported by anti-racist forces to defeat the National Front. And one of the other recent developments that we have seen is that Suzanne Hall, who was the mayoral candidate for the Tories, yes. For the Tories. Yeah. She has recently made a complaint about the Bengali signage that appears on the Whitechapel station, and that is not acceptable. She is trying to incite racial hatred. And finally, on this point, I was sad to see that Anita Dobson, who was a former actress on the EastEnders soap program that we see on BBC One, has recently stated that she does not recognize the East End anymore. Thank you so much, Jalal Bhai. Thank you so much. I think that's a very concise update of what's happening in the community. I will come back to you and we will explore that point a bit further. I'm now going to go to Rafiq Bhai, and Rafiq Bhai, we have 2 minutes before we go on break. You were one of the anti-racist campaigner, community activist who was who's been around since 1978 and probably before that. And at the time when the demonstration took place behind Altawali's coffin, you were there. Can you just give us an update of what you've been involved with at that time? Actually, Altawali was killed 4th May 1978. About between 6 and 7 o'clock in the evening. It was summertime, it was daylight. And it was a local election day. Local election day, and we had many NF candidate as well. NF meaning National Front. National Front candidate in around that. So we had lot of National Front around. We were. Sorry, can I just stop you there because we need to go on a short break. We will continue with that same question after the break. And I'm sorry, Bhai, I will come to you after the break. I hope you don't mind. Ladies and gentlemen, please don't go anywhere. We need to go on a short break. We'll be back after that. This is an interactive program. If you need to participate, please call in. Thank you. Thank you so much.
সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আপনাদের সামনে আমরা এসেছি। আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি আমাদের রফিকুল্লাহ ভাই, আমাদের গেস্ট, who is a long time anti-racist campaigner, has been around since 1978. আমি তাইনরে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে 1978 পিরিয়ডে যখন আমরা আলতাফ আলী সাহেব মার্ডার হন, তখন তো আপনি খুব ইয়াং গাছলা, লাইক মোস্ট অফ আস ইন দিস রুম। তখন আপনার ভূমিকাটা কেটে আছিল? Well, thank you for asking the question. What actually happened that in 1978, I'm so lucky, still I can proudly say it, I don't care who appreciate or don't appreciate anyone, but me and I was involved, and I think I'm the first founder member of an anti-racist youth organization in Britain, and that called Bangladesh Youth Front. But then same time, it will be very selfish of me to say there was another organization called Bangladesh Youth Movement, which is Jalal was involved. I don't know which one first or second, but probably in the same month, the both organization was Look, formed. it doesn't matter who was No, first or who was second. no, The no. important thing was Can I the finish? organization was there to serve the Yeah, community. can I finish? If you don't answer, if you answer my question, that's not nice. Yeah. So I don't know who was first or last, but we both had the same intention and same work we did. So that's why we don't have to prove that who's first and who's last. No, of course. Yes. And that's not the intention. Doing that, on the day of Altaf Ali, 4th May 1978, he was murdered between 6:30 or 7 o'clock. All of a sudden, I was sitting down in the Youth Front office in the corner of Brick Lane and Fashion Street. There was the office. As we used to have indoors games in there, such as like carom board, dos pochis, all this, because we are not allowed to go and play football outside. Number of times I've been to Weaver's Field. We went with the ball, we came back without ball because ball was taken off from us. So we stopped going there. That day, what actually happened about 6:30, 7 o'clock, we were hearing very heavy siren, like ambulance and police siren. Came out from the office in the corner, just standing. I witnessed myself one way, Brick Lane is a one way from Warchapul to Bethlem Green, towards Bethlem Green. But that day, police was coming from Bethlem Green towards Warchapul. We don't know what's happening. No, none of us know what's happening. Then I noticed a couple of people walking from Warchapul towards Bethlem Green. Stopped them and said, what happened? They said, we saw some people gathering in a corner of Altaf Ali Park. That time it wasn't Altaf Ali Park, St. Mary Churchyard. Its name was St. Mary Churchyard in the corner of Warchapul. Then they don't know. Still we are waiting and watching. That's why police going and lights, siren lights. Then another two people came, stopped and said, brother, what happened? That someone has been stabbed there. Someone has been stabbed in there. We were just worried. Who was stabbed? We don't know. Another 10 minutes time, we saw other people coming, but most of the people were walking that way, and we are not standing in here. Another two people there, then we got message that someone was stabbed and taken to hospital. Okay. তখন আপনারা জানেন না যে No, we don't know. আলতাফ আলী ভাই We don't know. Right, okay. Then we gone back into office and sit down and thinking that who was it, and there were about 20 of us and talking to each other. Then I always salute him, I like him, Ahmad Fakruddin Sahab, he walked in. He was our community leader. He walked in and he তখন said, কোন মুরব্বি আসলো এবং কমিউনিটি লিডার আসলো? yeah. He walked in after about 1 hour. It was about 8:30 he walked in and he said, you know, Altaf Ali have been killed. তখন Altaf Ali আপনারা জানছেন? Altaf Ali have been killed. I personally don't know Altaf Ali, Okay. but he was boy of Brick Lane, I know that. Altaf Ali is killed. Okay. Then we are so worried and everyone is, after hearing that news, then he said,
come to Bangladesh Welfare Association at 9:30. We will be there. So at 9:30, we went to Bangladesh Welfare Association, standing from the front of the door. Door is closed. To date, still I hate that building. Door is closed. Some people, what they are doing, they close it, they don't open the door because there are two groups fighting with each other. There are other issues. There was no room, door wasn't opening. Then one of our leader, you know him, leader and community activist, founder of Brick Lane, Taibur Rahman. He came in and he said, come to my travel agency. We walked into his travel agency. It was front of mosque, 96 Brick Lane, first floor. His travel agency, we went in there. We start discussing, everyone was talking, and some of us was just shouting, we want to go out, kill someone, this, that. That's happened normally. Okay. But So basically আপনারা আলতাফ সাহেব মার্ডার হওয়ার পরে পয়লা মিটিং হইছে তৈবুর রহমান সাহেবের ট্রাভেল এজেন্সির উপরে ফার্স্ট ফ্লোর yeah, first floor, and 96 Brick Lane. yeah, 96 Brick Lane, first floor. Then our older leaders, elder leaders, Taibur Rahman, Fakhruddin, everyone, come us down and say that no, we don't go and we don't kill anyone, we don't do anything such like this. We will come down. After a couple hours meeting, there was invitation to go to Brick Lane Mosque, because mosque hall was on the second floor up there. To go there, there was a lot of people. There were a lot of people talking, discussing the matter. It was very fruitful discussion. At the end ওখান of the থেকে আপনারা অর্গানাইজ করছেন yeah, নাকি না? at the end, it was organized there. Then the elder generation and ourselves, we decided to organize a demo with Alta Wali's coffin. Thank you. Which I was- will come back to you, Rafiq Bhai. Thank you very I much think for you, that account. let me just conclude this. 10th of 4th May, Alta Wali was killed. Yeah. 10th May was 10th May was, sorry, no. 14th May was meeting organized. Demo was organized. 10 days later. Yeah. So your question was about the demo, how we organized it. Yeah, that's If you how it come came back, then about. if you come back, I'll Continue say, from there, right. Okay. I'll complete it Okay. to me. Thank Let's, you. let's I mean, consult obviously, people. within that short space of time, within 10 days, Yeah. the message not only spread in London, but it spread across No, I the was going to country. say that. Sorry, Across the I country. was going to say that Yeah. 10 days from 4th May the to 14th, yeah. 14th, we had a mission, we had a demonstration. Just imagine, we didn't have mobile, we don't have no WhatsApp, we didn't have no Instagram, yeah. But a demonstration was called. How people came, we had never a TBI either, but we worked very hard Right, to get the physically. people together. We put poster on bin chambers. We went and knocked people's doors, asked them to come to demonstration. We had about attendance of 10,000 according to us, but according to BBC about 7,000. But it doesn't make no difference. There was a demonstration. Yes, it was a big very demonstration. Strong, big demonstration. Yes, and I was very young like yourself. I came Yeah. from Birmingham Oh, thank to you, join thank the to join the demonstration. I went to the demonstration. In that demonstration, my mate, anti-racist campaigner Jalal was speaking. Jalal used to speak good English at the time. He was speaker. Right. We were in the demonstration. After the demo, we went to Downing Street, but not everybody. It was 13 or 14 of us. Jalal was there. I was there at the back. I wasn't in the lead, but I squeezed in there. Okay. So I was at the back standing, went in there, and You delivered a petition to 10 Downing no, Street. 10 Downing, the memorandum was delivered. Right. Okay. So that's the story of. Thank you so much, Rafiq Bhai. I will come back to you again. Now, Dr. Ansarullah has been sitting there very patiently, listening to it all. Ansar Bhai, we are very proud that you've recently done a PhD at Queen Mary University. I think your topic was
community Activism. activism. From the research that you've carried out, you've obviously discovered the measures that have been put in place since 1978, since all of this have happened. What are your thoughts on what's happening now in terms of what was happening then? Sorry, just 1 second. We've got a Sure. caller on the line. Let's just That's take the fine. call and then you can answer. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. মামা আমি কনর মাত্রাম বার্মিয়াম থেকে বালারে বাবা মামা কেতা কররা আমরা মনে মনে কইছি আজকে আপনি কল করবেন। মামা আমি স্পেশালি জালাল ভাই রফিক ভাই আমার বাইরে সালাম দিলাম আপনারা যে আজকের যে অনুষ্ঠানটা আপনারা আমরা যে রিমাইন্ডার দেইরা আমরা ইয়াং জেনারেশনদের যে রিমাইন্ডার দেয় 1978 which is really I feel proud of it কারণ আপনারা আসলে স্পেশালি আপনারা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে আপনি যে প্রোগ্রামগুলো করেন আর এগুলো আমরা অত্যন্ত জরুরি যে আমরা ইয়ং জেনারেশনে জানা উচিত যে 1978 খিতা হয়েছিল কেন বা আলতাফ আলী মারা গেছিল বাট একটা জিনিস আমি অ্যাড করতাম চাইলাম আপনারা আই এম সরি টু সে কারণ আজকাল যে অ্যাক্টিভিটিস গুলা দেখলাম তাতে আমার মনে হয় কিতা যে 1978 যে আমরা আন্দোলন করছিলাম আমরা উন্নয়নের লাগিয়া আমরার অবস্থা বাড়ানোর লাগে কিন্তু আমরা ভাবছিলাম যে মনে হয় আমরা কমিউনিটির কিছু নেতা সকল বাড়ি আইয়া আমরা কমিউনিটির হেল্প করবা সাহায্য করবা আনফরচুনেটলি এখন দেখা যায় এগুলা নেগেটিভ হয়ে গেছে আজে সাদা থাকতে আমরা যে ফ্যাসিলিটি পাইছিলাম আমার মনে হয় আমরা অনেক সময় রেসিজম তারারে কইয়া আমরা অনেকগুলা উদ্ধার করতে পারতাম বাট বর্তমান যুগে যে যারা আমরা এমপি মন্ত্রী মিনিস্টার হইতো এরারে তো কিছু কোয়া যায় না এরারে কোনটা কইলেও আমরা গাড়ো হয়ে উপরে পড়ে যেহেতু আমরাও এরারে আগুইয়া দিচ্ছিলাম তো আমি আনফরচুনেটলি আমি আমার জালাল ভাই রফিক ভাই আমার উল্লাহ ভাই রে কইরাম যে আমরা মনে করি আমি ফিল করি এখন যে উই ফিল সরি করি যে এত সব করার পরে যে চেঞ্জ আমরা চাইছিলাম এই চেঞ্জ গুলা তো আমরা এখনো দেখতাম পাইতাম না আমরা যারা আগুইয়া দিচ্ছি বর্তমানে এরা কি সত্যি আমরার পক্ষে কাজ করে না আমরা অতিরিক্ত কাজ করে আমি এটা বুঝতে উঠতাম পারলাম না থ্যাংক ইউ মামা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইওর কন্ট্রিবিউশন আপনার কথা এর আগেও আলাপ করা হয়েছে এবং আমরা আশাবাদী আসলাম যে আপনি ফোন করবা মামা তারপরেও দরজ ভাই ধন্যবাদ আপনি ফোন করছেন খনরে ফোন করছেন এটা আমরা ইনো বই আমি প্রাউডলি কইতাম পারি খনর হ্যাজ বিন Yes, he was part of the movement, one of yes. our part Yes. of our movement Yes. and Khonor thank you very much for giving us a call today here and your question one thing I must say and people should know one of the Labour Party MP voted against receiving child benefit more than 2 children. That MP was voted by 100% Bangladeshis. And Bangladeshis should understand and know that Bangladeshi family is very peace-loving people and Bangladeshi family is bigger than others. But those voted for that MP, Thank you. they voted against them. থ্যাংক ইউ মামা আপনার ফোন করার লাগে উই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট আমরা প্রোগ্রাম দেখতে থাকুক আর আপনি প্রত্যেক এপিসোডের সময় ফোন করুন আপনার কৃতজ্ঞতা আমরা স্বীকার করলাম এবং আপনি যে কন্ট্রিবিউশন করছেন দ্যাটস অলসো বিন অ্যাকনলেজ যদি আপনি লোকালি থাকতা দেন ইউ উড হ্যাভ অলসো কাম টু দ্য প্রোগ্রাম বাট সাডলি আপনি বার্মিয়াম গিয়ে রয়েছেন আর ইনশাল্লাহ আগামীতে প্রোগ্রাম করলে সিন্স ইউ বিন পার্ট অফ দ্য মুভমেন্ট আপনি আমরা সাথে আইয়ারি অংশগ্রহণ করবা ধন্যবাদ কল করার লাগে Thank you. আনসার ভাই জি। I was asking you, as part of your research materials into community activism and some of the problems that the community had faced when they first came here, and certainly from the murder of Altaf Ali in 1978, we were maybe living under a fallacy of thinking that so many legislation has been introduced and our lives would be better. But looking at some of the recent activities, I don't think it has improved much, and history, as Jalal Bhai have said, is repeating itself. What are your thoughts on this? Yes, I mean, I would agree. From time to time, we have been scapegoated. Every time there is
in terms of economy, when the country tends to go down, they tend to blame others for their mistakes. Right. In the 70s, So because of the current government failure or the past government's failure, government, yeah, institutions, in Yeah. the 70s the same was happening. because of their failure, they are trying to blame that onto the migrant community. They don't blame the far right. They takes the opportunity to scapegoat us and incite hatred against us. In the 70s, what were they saying? They were saying that we, the blacks and Asians, were taking their jobs, were taking their housing, their homes. Homes, yeah. Whereas I think at the time it was the local council who were failing to provide housing, the central government were failing to create employment. And currently, because of neoliberal policies since Margaret Thatcher, which was followed by Tony Blair, we are suffering, especially the working class people. And I'm sure you are aware of, because you come from Birmingham, the north-south divide. Historically, everything has happened around London. Central London, yes. The people up north have been neglected for years. Yes, absolutely. With the mining There's so closing. much deprivation, so much poverty up there. Yes. Because there's so much grievance amongst the white working class people, this is what they cash on, the far right. The demo that Jalal talked about, it wasn't 100,000, it was 150,000. Right. was such a massive there, crowd. Ansar, you are so Yeah. popular. The moment you start speaking, we get It's callers calling us through. So let's take the other call. Hello, caller. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum. জি আপনি খেয়ে মাত্রা হইতে মাত্রা স্যার আমার নাম নোয়াব আলী আই এম রিটায়ার্ড জেপি আমি খরচি ম্যানচেস্টার থেকে আচ্ছা স্যার আমার কোয়েশ্চনটা হইল আপনারা গেছে আপনারা যে খালি রেসিজম যত ব্রিটিশ ইংলিশ সাদা মন্ত্রীগুলা আছে আমি তো দেখি ডিউরিং লাস্ট 20 years every single minister attacking Tower Hamlet because Tower Hamlet politicians they don't speak about their own community. That's why Eric Pickle they are still conservative. ভদ্রলোকে অ্যাটাক করছে টাওয়ার হ্যামলেট আপনারা সোলাফিরা বরিস জনসন লেটার বক্স আপনারা সোলাফিরা 3 নম্বর ফলস কলি এমপি কনজারভেটিভর অ্যাটাক করছে টাওয়ার হ্যামলেট আর ওই আমি আই এম ওয়াচিং দিস ফর লাস্ট 15 years যতটা ফাংশন হরণ বাঙালি হলে কয়েকটা ডান্সর মেয়ে আইনা এবং they are the chief guests those who humiliated Tower Hamlet such as Paul Scully, Community Minister Eric Pickle, Conservative. I am not a politician, but I am studying this very carefully. Thank you, Rushnara Ali, Tyson Bangali, আপনার opinion everyone. express করার লাগি ধন্যবাদ আপনারে কল করার লাগি you are entitled to your opinion আমরা টপিকটা যে ফার রাইটের অ্যাক্টিভিটি যেগুলা বাড়ের আমরা কমিউনিটির লাগি দিন দিন কিলা অসুবিধা বিপদাইয়া দাঁড়ার ওগুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করি আর আপনি যেটা মনে করা আপনি ইউ আর এন্টাইটেলড টু ইউর ওপিনিয়ন আমরা আপনার ওপিনিয়ন বদলাইতাম পারতাম না বাট থ্যাংক ইউ ফর দ্য কল উই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট আনসার ভাই সরি I was just saying, আমরা তো গেছিলাম ওই যে মিছিল যে 150,000 মানুষ আসলো এরা সব কিন্তু বর্ণবাদী আসিল না আমরা তো দেখছি ফ্যামিলি টেমিলি আইসেন বাচ্চা কাচ্চা সব আইসেন তারা এটা বেশিরভাগ নর্থনে আইসেন বিকজ নর্থর মানুষ তারা গ্রিভিয়েন্স লেগুলা তারার মাঝে খুব আছে তারা এমপ্লয়মেন্ট না জব পান না আর এখন যেটা ওর ইটস মোর দ্য সেম থিং আগে আমরা খালা মানুষ বা এশিয়ান হলে টার্গেট করা হইতো এখন হওয়ার মুসলমান বা অ্যাসাইলাম শিকার ঘুরে ফিরে কিন্তু আমরাও মুসলমানও আমরা অ্যাসাইলাম শিকার আমরাও সাথে সাথে মানুষ Islamophobia has become the topic of current time. At different times it take different names, different level. জিনিসটা সমানু কোনো সময় এটা আন্ডারলাইন কোনো সময় বোঝা যায় না কোনো সময় টেনশন থাকে কোনো সময় ওভারটলি ইন ইউর ফেস which is what happened in the 70s and ওখান তারা চেষ্টা করে মাঝে মধ্যে বাট পাররা না আর কি ওখানে because I think on the whole general population কিন্তু বর্ণবাদী নাই তো আমরা এই দেশে থাকতাম পারলাম না It's always the minority that it's the minority who are stirring using things up. the grievance of the majority. They are not aware of history of us being in here. They are not aware of
history of them being in other countries. So that's why there are more far rights. First thing, the British government has to provide history of themselves, I think, where they have been and what is happening right now. I think, Jalbai, and maybe you could come in here. I think a lot of these so-called far-right activists are uneducated and maybe ignorant of the fact of how much contribution the migrant community makes to the economy of this country. And if it hasn't been for the migrant community, this country will not function. বাট তারা যে সারা আনএডুকেটেড বা সারা ইগনোরেন্ট এরকম মন্তব্য সঠিক হইতো না, Right. কারণ এরা অনেকে সুবিধাবাদী, তারা বুঝে কোন সময় কিরকম আক্রমণ করতো। Right. কারণ So it's very calculated. আনসার আগে যে কথা কইলা যে কিছু মানুষ তো আইছে, তারা দেখলাম অর্ডিনারি ফ্যামিলির মানুষ, জি। এরা গ্রিভেন্স হইল কিতা, বর্তমান গ্রিভেন্স হইল গিয়া এদেশ বেশি এশিয়ান এবং খালা মানুষ হয়ে গেছেন, বেশি মুসলমান হয়ে গেছেন গিয়া এদেশর। আপনি ধরকা 70 মিলিয়ন পপুলেশন বর্তমান সময়ে, আমি ফিগার দেখছি না ইদানিং, তবে 15% উপরে তো এথনিক মাইনরিটি পপুলেশন, তারা একটা পছন্দ করেন না, কিন্তু আবার তারা ইতিহাস মানতে রাজি নাই। ইতিহাসে কিতা হয় যে আপনি গিয়া অন্যান্য গরিব দেশও এশিয়া আফ্রিকাত কলোনিয়ালিজম করছেন, তারারে লুটিয়া আনছেন, আপনার ধন সম্পদ বানাইছেন, এবং ধন সম্পদ বানানোর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পরে যখন আপনার মিল ফ্যাক্টরি চলেন না, তখন তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল retreat রেভলিউশন করছে। যখন জালাল ভাই, হয়েছে, I তখন need- আপনি I need to- আমরা মানুষের লইয়া আইছেন। Yeah, thank you for that. I will continue with that. We need to go on a short break. Okay. Short breaker পরে আমি আপনার কাছে আবার Okay, আসবো। okay. সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যালাম, আবার আমরা আসবো, আমাদের সাথে আপনারা থাকবেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।
তাও বা আধ ঘন্টা রয়েছে নাইনি না বাক্কারও সময় রয়েছে। সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আপনাদের সামনে আমরা এসেছি। আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি জালাল ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছিলাম। জালাল ভাই, you were saying that the migrant community didn't come here through choice, but they were brought here in order to serve the country. Could you please elaborate on this and tell us exactly what you mean by সেকেন্ড that? ওয়ার্ল্ড ওয়ারের বাদে এদেশের ইন্ডাস্ট্রি অচল আছিল, জি। কারণ পুরুষ বেশিরভাগ মারা গেছেন যুদ্ধ Right, এবং লেবার ফোর্সের অভাব আছিল। right, ও ভিত্তিতে আপনার বিভিন্ন আফ্রিকান এবং এশিয়ান দেশ থাকি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার নেওয়া হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি চালাইবার লাগিয়া। অতএব আমরা কেউ দয়া করি আনছে না। তারপরে হইলো আমরা মানে তারা প্রয়োজনীয়ভাবে আন্ডারে আনছে। আনছে তারপরে বিভিন্ন পর্যায়ে হাই স্কিল্ড ওয়ার্কার, মেডিকেল লাইনের ওয়ার্কার, প্রফেশনাল এরারে আনা হয়েছে, থাকবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, কারণ এই দেশের আপনার ইন্ডাস্ট্রি হলোর প্রয়োজন। এবং আপনি দেখো আজ থেকে 2 বছর আগে স্পেশাল কেয়ার বাউচার ইস্যু করা হয়েছে, যেটা দিয়ে অনেক মানুষের ব্যবসা করছেন বেআইনিভাবে। এটা কি তাহলে করা হয়েছে কারণ এই দেশের বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ে অনেক বেশি, People are living longer, obviously, yes. এবং কেয়ার ওয়ার্কার নাই। জি। এই কারণে এই কেয়ার ভিসাগুলো দেওয়া হয়েছে। এবং অনেক মানুষ যারা এই কেয়ার ভিসা এই দেশে আইছে তারা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে আইয়া, কারণ কেয়ার ভিসা তারা দেওয়া হয়েছে এইখানে আইয়া চাকরি নাই। জি। তো এইগুলার লাগি তো দায়ী নাই, সাধারণ মানুষ দায়ী নাই, সরকারি নীতি দায়ী। এবং সব কথা শেষ কথা হইল উইন্ডার জেনারেশনের মানুষ হক্কা আর আমরা জাহাজি অকল তাকে লইয়া এর বাদে পরবর্তীকালে আপনার আমরার বাপ চাচা যারা আইসলা আপনার লেবার বাউচারে অথবা আমরার বড় বাইয়াইন অকল যারা আনা হয়েছিল সিঙ্গুল এবল বডিড ম্যান, আবার দিয়া বয় বাউচার দিয়া এগুলা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এই দেশের ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনে। অতএব ইতিহাস আমরা জানি বুঝি স্মরণ রাখার দরকার। তবে এখন যেটা হয়েছে একটা হইল গিয়া পলিটিক্যাল স্কেপ গোটিং। আপনার যখনও কোনো অসুবিধা হইব আপনার ইনোপাল থেকে লইয়া মাগিতাচার, সোয়াম্পিং অফ ব্রিটেন, এবং বর্তমান যেটা ওই হাজার যে কোনো প্রবলেম হইলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা হইলে আপনি ব্লেম করক্কা মাইগ্রেন্ট। কিন্তু ব্যাপারটা যেটা হইল যে আমরা আর নো লঙ্গার আমরা কলোনিয়ালিস্ট নাই, আমরা আর এম্পায়ার নাই ব্রিটেনের। তারপরে হইল গিয়া আমরা কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং শক্তি নাই, আমরা কার ম্যানুফ্যাকচারিং হোক বা অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরও কম্পিট করার যোগ্যতা রাখছি না। অতএব এখন যেটা দরকার হইল গিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি যার মাধ্যমে এই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হইতে পারে এবং কম্পিটিটিভ হইতে পারে। সেটা না নিয়া শর্ট টার্ম যে আপনার পলিটিক্যাল ভিক্টিমাইজেশন করিয়া কিলা পাওয়ার দেওয়া যায়। ব্রেক্সিট করিয়া আমরা ইউরোপ থেকে বার করিয়া আনা হয়েছে। বরিস জনসন সাহেব আমরা ফ্রিডম দিছেন, নাইজেল ফরাজ তার মেইন হুতা। ফলাফল কিতা হয়েছে সব জিনিসের প্রাইস বাড়ি গেছে 25 থেকে 30%। ইগে হারে এফেক্ট করে ওয়ার্কিং ক্লাস গরিব মানুষ, নর্থ অফ ইংল্যান্ডের যারা লো ইনকাম তারা করে। অতএব যারা বিলিয়নার তারা তো সুখে আছে, তারা তো কোনো অসুবিধা নাই। থ্যাংক ইউ জালাল ভাই। আমরা একজন কলার আছেন, আমরা কলটা নিয়ে গিয়ে। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। আপনি কে মাত্রা হইতেই মাত্রা? আসসালামু আলাইকুম দোস্ত ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সৈয়দ নুরুল ইসলাম। আমরা সৈয়দ নুরুল ইসলাম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। জি সৈয়দ সাহেব ওখানে ভালো আছেন নি? জি আপনার দোয়ায় ভালো আছি। আপনার তো অনেক পরিবর্তন লাগে। ও আমি এগুলো আপনার দোয়া। খুব খুশি আপনারা দেখিয়া, রফিকুল্লাহ ভাই, আনসার ভাই এরা যে বইছেন আপনারা সকল। আমি অত্যন্ত খুশি কমিউনিটি ইস্যুর উপরে যে প্রোগ্রাম আপনি করলাম। আমি একতাগুলা হইতাম চাইলাম 1970 থেকে শুরু হইলা এখন পর্যন্ত যেসব কন্ট্রিবিউশন আপনারা সবাই দেশ লাগি করছেন, জাতি লাগি করছেন, তাহলে আমরা সবাই করছই। আমরা কন্ট্রিবিউশন গুলা রিকগনিশন পান না, কারণ অপরচুনিস্ট হলে আমরা কমিউনিটি দখল করে দিচ্ছে। আমরা আগে সমাজ সেবা করছিলাম, মানুষের সেবা করছিলাম, জাতির সেবা করছিলাম। আমরার জীবন
50 বছর গেছে কি 60 বছর গেছে কি আমরা 1 জনের সার্ভিস দিছি আর এখন বর্তমানে নিউ কামার ওগুলো আইয়া তারার চিন্তায় তারার কি লাগবাইতো তারার ব্যক্তিগত স্বার্থ লাগিয়া আমরা সমাজটা এখানে ধ্বংস করেছি আমরা বাঙালি সিলেটি সমাজ যেটা আমরা আছি আমরা যে যত কিছু করছিলাম পয়লা স্কুল করলাম মাদ্রাসা করলাম মসজিদ করলাম মাইটোর জব ক্রিয়েশন করলাম যত কিছু করছি এখন নোবডি রিকগনাইজ আস আমরা কেউ রিকগনিশন দেয় না এবং দিত নাই আপনারা বড় বড় নেতা হল যে বইতেন এখন টেলিভিশনে এটিএনও আপনারা চিন্তা করুক আমরা ইতিহাস কিরা ঠিক করতা মানুষের ইতিহাস বদলাই দিতে আনসার আহমদুল্লাহ ভাই এখন বেটা ডক্টরেট হইতই আমরা কমিউনিটির উপরে অ্যাক্টিভিস্টের উপরে মনে হয় আমি দেখতে গিয়েছি গতকাল হঠাৎ করে প্রোগ্রাম এখন দেখলাম আমি মনে করি আমরা দায়িত্ব হইল আমরা কমিউনিটির সব কিছু ফিরত না আমরা যত কিছু করছি এই বাংলাদেশের মাইকে এইখানে আইয়া এখন নবডি বোধাস আমরা ছেলে হলে জানে না আমরা ছেলে হলে আমরা রিকগনাইজ করেন না কবি নজরুল সেন্টার সিলেট সেন্টার ল সেন্টার ইউথ ফ্রন্ট ইউথ মুভমেন্ট ইউথ অ্যাপ্রোচ এগুলার কোনো গন্ধ রইছে না আর আমরারও কোনো গন্ধ রন না আমরার গন্ধ থাকু না কিন্তু ইতিহাস তো বদলাই দিচ্ছে কিছু কিছু মানুষ আছেন আপনার লগে আমি একমত সব আপনার লগে আমি একমত এবং আপনি আমরা একজন পুরানা কমিউনিটি লিডার কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট যে ভিডিওদের কথা আমরা মাত্রাম তখন আপনি জড়িত আসলা টেলিফোনও আপনার এত মাত আমরা মাইতে আরি আমি মনে করি এটা ফেয়ার হইতো না একদিন আপনিও আমরা লগে আমার তরফ থেকে দাওয়াত রইল আমরা এটিএনের তরফ থেকে দাওয়াত রইল আপনি আমরা প্রোগ্রামে আইয়া আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা লগে শেয়ার করবা আর আজকের কল করার লাগি আমার অন্তরস্থল থেকে আপনার সব ধন্যবাদ জানাইলাম থ্যাংক ইউ এবং জানি না আমরা আর কোনো গেস্ট হলে কোনো কমেন্ট করতে চাইলানি রফিক ভাই আমি সৈয়দ সাহেব ধন্যবাদ আপনি আমার বন্ধু মানুষ আমার একলা নেই যারা আছে আমরা সবারই বন্ধু মানুষ আপনি তো ধীরে ফোনও মাতি আমরা সময়টা নেন গিয়ে একলাতে আমরা আওয়া মানে কোনো অর্থ রইল না ধন্যবাদ আপনি আমরা দেখো দোয়া করো আর আপনি যেগুলা কইছেন আপনার ফোনের মধ্যে এগুলা খুব জরুরি বালা কথা কইছেন তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হইব ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ফ্রেন্ড উই can't take everything back we have gone old we must tell our youngest next generation to continue with the activities thank you Jalal bhai, did you want to comment anything under Suresh Abidar no Ansar bhai, did you want to comment? Yeah, I think the fact that he spoke on your program it's documented of course time to Suresh Sahab Bangladesh Sita Prachal bhai jorito asla Silat Center or loge jorito asla and if I can remember correctly he may have stayed in Tokaj hostel with you guys near Tarbridge so he was obviously around. Ansar bhai, you are so popular that the moment you start speaking we keep getting you get phone calls. Another call. Hello caller, assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম শফিকুল আলম কুরাইশ বানলি থেকে ভালো আছেন দরস ভাই আসসালামু আলাইকুম জি ভাই ভালো আছেন আপনি আমি ভালো আছি হলো আমাদের একজন অগ্রজ সৈয়দজন একটু আগে ফোন করছিলা জি ভাই উনারে আমি রেসপেক্ট দিয়া হইতাম চাই যে 1757 থেকে কুহিনুর তপো মানে কুহিনুর যে ক্রাউন এটা তপো অর্থাৎ আমরা বাঙালি এখন তপো আছি তা আরো কইতাম চাই বর্তমানে যে কুইন্স গেট যে আমরা বাংলাদেশ এমবিসি আছে ওটা কুইন্স গেট নাম বদলাইয়া আমরা অন্য কোনো জায়গা দেব এখানে আমরা বর্তমানে প্রিন্স আছেন বা ভবিষ্যতের কিং আছেন বাংলার আসসালামু আলাইকুম thank you call করার লাগি right রফিক ভাই I don't know but thank you call করার লাগি আপনারে আমি যেটা জিগাইতাম স্যারাম যে কিছুক্ষণ আগে আমরা জালবাই কইছেন যে একজন ফর্মার কনজারভেটিভের মেয়র ক্যান্ডিডেটে ওয়াইল্ডচাপল স্টেশনের সামনে যে বাংলা সাইন ওটা নিয়ে তাইন একটা মন্তব্য করছেন একটা অবজেকশন তাইন এক্সপ্রেস করছেন এরপরে আমরা ইস্ট এন্ডার যে একটা প্রোগ্রাম টিভিতে আইতো একটা সোপ প্রোগ্রাম ওটার একজন অ্যাক্ট্রেসে আনিটা ডবসনে তাইন কইছেন যে তাইন ইস্ট এন্ড এখন রেকগনাইজ করেন না এটার উপরে আপনার কমেন্টটা কিটা First thing I like to tell Anita Dobson, and those of you who don't know, she is an actress of EastEnders, and which part of EastEnders she was in pub, so you will know and you will recognize her. People like Anita Dobson,
Nigel Farage. And if I go back, then the conservative MP, what was his name? His name Enoch Powell. Enoch Powell. They are always be around. It Yeah. doesn't mean the community and society is bad. England is still a good country. We always get couple of people come around and they will tell us things we shouldn't be taking wrongly. The community when I talk about community, I'm not talking about Bangladeshi community only. I'm talking the community we are living in. The community we are living in is a mixed community. Yeah, but what I don't understand Yeah. is why are they so offended? I mean, it's quite obvious that if you go to, say, West End, you go to Chinatown, you That's see, what I was going to come. you see They are signs often in the Chinese. offended. They should have understood. Yeah. We have Chinatown in the heart of capital. Yeah, in the West End, yes. In the Western Chinatown. Yes. Nobody spoke about it. Nobody said anything about it. Only in East London we have a Whitechapel station. Yeah. In Whitechapel station we have written Bangladeshi in Bengali Whitechapel station, nothing else. Right. There are people who got dry throat. They are not able to tolerate that, which is completely wrong. Because we are so peace-loving people, we don't say always everything everywhere. It doesn't mean we'll allow them to tell us on everything. These people must understand. If you travel by Elizabeth Lane to airport, you will pass or underground, you will pass through Southall. Yeah. In Southall, not only outside sign, in the platform there is a Hindi writing, written in Hindi. No one says anything. No one says anything. So why Whitechapel? Why us? The reason is us We are being victimized. because we are victimized, and because when they spit on us, we don't return it. Thank I like to tell my people and my children, don't fight. We are peace-loving people, but don't tolerate taking peace. Right. Spit on your head. Thank you so much, Rafiq bhai. আমি এখন যে আমরা Dr. Ansar bhai গেছে আবার Ansar bhai, Jalal bhai quite rightly made three very important points. One was about Enoch Powell's speech in 1968, rivers foaming of blood. The second one was Margaret Thatcher when she gave a political legitimacy to racism in 1979 by declaring that the UK has been swamped by people of different cultures. And lately, Keir Starmer, the current Prime Minister of Great Britain, said, "We are becoming a community of strangers." And this comment was made in 2025, I believe, recently. What do you make of all of this? I mean, when top politicians are making these comments, it doesn't send out the right message to the community out there, does I it? think all the people they quoted none of them belong to any fringe party. They're all mainstream political parties. Yes, absolutely. And when they're saying it, you have to understand, I think they're trying to normalize hatred against black and South Asian people. It's normalizing racism. This is what happened in the 70s. Hence our people were being attacked and being picked on every day because the racists thought it was normal to pick on Bengalis. And I'm afraid with the current politicians using the same language may have the same effect on far right who may incite hatred against us. Do you think these and there might be politicians violence against us have because of that. made these statements for their own political gain, or are they just trying to scapegoat the migrant community? I think scapegoat, as I said before, it's happened in history before. It's nothing new. Is to deflect their own failure and their own inability to deal with what's in hand, what's in task. Sure. I mean, say if the migrant community were to leave this country, if they got rid of the migrants, would this country ever function? Would we have enough doctors? Would we have enough nurses? Would we have enough bus drivers? Would we have food distributors? Would there be any restaurants? No, Would you're there right. be The NHS, the transport system will come to a everything standstill. will collapse? Yeah, of course. So
to make these statements in a blatant way, blaming the migrant community, it's wrong. It's Absolutely obviously wrong. It's They are doing it out of their frustration. Right. They don't understand what they are saying. wrong. Sure. So, what is it that we need to do as a migrant community in order to address these negative narratives that I are think we being- need to being take lesson exposed? from history, which is that in the 70s and the 80s, we worked with like-minded people, individuals, groups, organizations. If you want to fight politically against racism, then you need to build a broad alliance of like-minded groups, which is what And how do we do did that? in How do we 70s. build a broader alliance? You have to be active. You have to be active in the field. But people like yourselves, people like Rafiq Bhai, people like Jalal Bhai, who were active at one time, are now getting old, and maybe you don't have the energy or the stamina there is the next to generation. carry on. So Doros, it's I important disagree. to educate our Doros, younger we generation. were active at one time, we are still active. Right, of course. No, there are younger generation who are active now. With your activism, you can attract other groups. I mean, in the 70s, there were groups from Newham, from Hackney, as far as South or Bradford that came and worked with us. We worked with them. But do you think then the younger generation needs some form of guidance and encouragement in order to ensure that they are addressing these issues in a constructive way, not in a negative way? Obviously, nobody wants violence. We don't want that. We just want them to acknowledge our presence, our existence, and the contribution that the migrant community makes to the country as a whole. And I think that's very, very important. I don't think we are in a position to advise or guide anybody. Right. But I think as a community, we need to work together. But we need to resist these Of course, we need to. statements. We need to stand on our feet and, definitely, and we challenge need, them. We need to work collectively, which is what I think Jalal has said previously, যে আমরা সম্মিলিতভাবে বৈষম্য বা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়ানো উচিত এবং সবরে নিয়া আমরা তো যদিও আমরা পারহ্যাপস মেজরিটি ইন সাম এলাকা টার্মলেস আমরা কিন্তু স্টিল মাইনরিটি আস্থা দেশ লন্ডনও আমরা মাইনরিটি টার্মলেসও কিন্তু উই আর মাইনরিটি উই অনলি 36%, মুসলমান বোধ 40%. So I think our future lies with mainstream. মূলধারার লগে আমরা একত্রে কাজ করা লাগবো. Right. If we are to challenge racism, we cannot fight in isolation. We cannot be insular. Right. আমরা তো থাকি না, we've said in a multiracial, multi-faith, mixed community. সবরে লইয়া আমরা কাম করতে হইব. That's the only way to defeat the evils of racism. থ্যাংক ইউ আনসার ভাই। জালাল ভাই, আমি আপনার কাছে ফিরে আইমু। রফিক ভাই, আপনার ওপিনিয়নটা কি? আমরা আনসার ভাই যেগুলা কইয়া গেলা, in order to challenge these racist rhetoric, if you like, what do we need to do as a community? First thing, as a community, I would request everybody to send their children regular to further education. Education is very important. Secondly, at the time when we are here in 70s, we are still here, but our survival was here to stay. Now is different paragraph. Now, what actually happened? Those children born and brought up in this country. This country belongs to they are part of the country, not belong to them. Part of this country. These guys are more hurt because those politicians talking. One of the politicians says in his speech, now when he come out in the street, every morning he sees, he thinks his country is a stranger. Is a stranger. What do he mean by that? But I am not naming the person here. But he sees that country. He is meeting a lot of strangers. Especially saying that he don't like these people. He don't want us around here. But as Jalal also mentioned, Ansar mentioned, first thing we have, and he also said that, first thing, we are not taking over anyone's jobs. The jobs are getting still done by, not our young people are not doing that job. They are contributing mainly in the clerical jobs here in this country, because some people can't do it. That's why these guys are doing, they are part of the country. Those jobs are still getting done by some of us. They will not even do this job, but yet they are complaining. As answered that a lot of people came from north.
The north used to be full of industries. Now there is no industries. Even if 100% vacancies here, these people still will not leave north and come to work in here. Because even if one or two come, they will not have enough housing to live. Sure. In Tower Hamlet, we have 28,000 people in waiting list. Jalal mentioned once, the government is not in Tower Hamlet, Hackney, Islington, Eastham, Westham. Yes. There. Okay. They are and not I putting think, enough housing in I there. think the reason why they are blaming the longer housing list and the economic downside that we are facing, they are blaming it mainly on the migrant community, and we know that's not true. Rafiq bhai, thank you for your contribution. We need to go on a short break. We will be back after the break, Jalal bhai, for the concluding part. So সম্মানিত দর্শক, আপনারা কেউ কোথায় যাবেন না, আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা ব্রেকের পরে আবার আসতেছি। ধন্যবাদ। প্রেজেন্টারের পেপার বিরুদ্ধ No, I mean, yeah,
সম্মানিত দর্শক, এটা হলো আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট এবং আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আগে রফিক ভাইয়ের সাথে কথা বলেছিলাম। এখন আমি যাব আমাদের জাল্লা ভাইয়ের কাছে। আমাদের এই সেগমেন্টটা খুবই শর্ট, সুতরাং আমি আমাদের প্রোগ্রামটা কনক্লুড করার জন্য সবাই আমাদের গেস্টের কাছে আমার অনুরোধ রইল। আমি শুরু করব জাল্লা ভাইয়ের কাছ থেকে। জাল্লা ভাই, obviously the Shahid Minar and the Altawali episode at ATN Bangla has been quite a long one, and you've come to each and every program, for which I am grateful. In terms of the new challenges that are facing the migrant community, and I'm talking especially on behalf of the Bangladeshi community, these are challenges that we cannot ignore, and we would have to face it, fight it, and put the history right. In your opinion, as an old anti-racist campaigner, what do you think that the community needs to do now? এখন আমরা কি তা করতে? বর্ণবাদী এবং ফাঁসিবাদীরা আমরার বিরুদ্ধে আবার আপনার উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইছে। তারা অন দি স্ট্রিট আমরার বিরুদ্ধে, ইনস্টিটিউশনালি আমরার বিরুদ্ধে। অতএব আমরা স্মার্টভাবে তাদের মোকাবিলা করতে হইব, চ্যালেঞ্জ করতে হইব। আমি দেখো গত 3 মাসে মনে করি 9-10টা টেলিভিশন প্রোগ্রামও গেছি, গিয়া খালি আবেদন করছি যাতে আমরা মানুষ উৎসাহী হইয়া বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। এখন শেষ পর্যন্ত হোয়াইট চ্যাপেলে প্রায় 10,000 মানুষ যোগ দিছিলা, বর্ণবাদ বিরোধীরা, শুধু বাঙালি নাই। এরপরে বিভিন্ন বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটা হইল কিতা যে এই বর্ণবাদী অর্গানাইজেশন হলে মাঝে মাঝে আঙ্গুল দিব উত্তেজনা বাড়াইবার লাগিয়া, তবে আমরা মোকাবিলা করমু স্মার্টভাবে, আমরা সফিস্টিকেটেডভাবে মোকাবিলা করমু। তারা হয়তো চায় যে এই দেশের কিছু কিছু এলাকা ইসলামাইজ হয়ে গেছে, অতএব আমরা তারার গেছে অস্ত্র দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আমরা বিবেক বুদ্ধি খরচ করিয়া সিস্টেমেটিক্যালি তাদের প্রতিবাদ করার দরকার। তবে তারা আমরা ভয় দেখাইতে চায় যাতে আমরা গর্তনে পারি না, ভয় আমরা পাইতাম না, ইতিহাস আমরা পাইছি না। আমরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করছেন আমরা পূর্বপুরুষরা, বাংলাদেশ স্বাধীন করছেন আমরা পূর্বপুরুষরা আন্দোলন করিয়া। এই দেশও বর্ণবাদীরে আমরা বর্ণবাদী হলরে 1970 প্রতিহত করছি আন্দোলন করিয়া। আন্দোলন চলতে থাকবো, এর লাগে দরকার আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে, সমষ্টিগতভাবে, ইউনাইটেডভাবে সামনে আওয়া। এবং আমার আহ্বান থাকবো যে বিতর্কর ঊর্ধ্বে থাকিয়া বর্ণবাদ এবং ফাঁসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লাগিয়ে আমরা এখন প্রস্তুত হওয়া দরকার। থ্যাংক ইউ জালাল ভাই, থ্যাংক ইউ। আপনি খুব নাইসলি কনক্লুড করছেন। আনসার ভাই, ডক্টর আনসার উল্লাহ। I think as a community, we haven't done too badly. I mean, you mentioned Shahid Minar, Altawali Park, we have Bangla Town. Politically, we have 2 members of parliament from Trahamles, we have a baroness, the current mayor is of Bengali origin, most of the councillors are of Bengali origin. However, I think when we are faced with any threats, we ought to remain politically active and vigilant to face any threat that may impact our community. Thank you so much. Rafiqullah bhai. I would say please be vigilant. I would say that make sure that you just don't sit down at home, be active, be involved with the organization, be involved with community activism, and make sure your children are not a street fighter for no reasons. You don't fight, you don't hit anyone without any reasons. We are a peace-loving community. We don't go in a demo. We don't go anywhere else with putting a uniform on. We are a peace-loving community. We go, we protest. That's good. But in a short conclusion, I would like to say a few names. I like to name few people. Those have passed away. They have been working with us. Is Barik Bhai from Bangladesh Youth Front, JJ from Bangladesh Youth Movement, Salam Bhai from Progressive Youth Organization, and one of the older person. I really liked him, and I think he is
one of the mentor of mine. He was Fakhruddin, Ahmed Fakhruddin. Inshallah, also I like to name Thaibur Rahman. There are other elder generation, please don't get upset. But also younger people, don't get upset. But these people have been worked very hard with us. And in 78, I like to say, all the people of 78 have been anti-racist campaigners. Whether they have been victim and they have been in the demos, they have been all working. Thank I you, like to, Rafiq bhai. 10 seconds please. 30 I like second to tell the reach our program. callers, thank you brothers, your word was our word. And inshallah, one day probably we'll meet and we'll Thank talk you. together. Thank you, Rafiq bhai. Thank you. সম্মানিত দর্শক, that concludes the community issue for tonight, especially on the Altaf Ali and the Shohid Minar series. Of course, as a migrant community, we are faced with challenges. Please remain vigilant, remain united, and inshallah together we will face all challenges that will come our way. Bala tahoka, sundar tahoka, susta tahoka. Assalamu alaikum.